All right. So yesterday we saw a very interesting thing, that was ALU, which is a short form of arithmetic and logical unit, right? So for the same, I have shown you one diagram of pin or a chip or the IC, right? That is called as ALU, and I have shown you the pin diagram also. Okay. So basically, for a quick revision, what is ALU? Arithmetic and logical unit, right? So it describes everything about the purpose of ALU, because it is also called as a mathematical brain of your processor. It is called as a mathematical brain of your computer or the processor, because it does all the arithmetic and logical operations, right? So whenever you give any kind of commands for the operations, like whenever we do programming, we give different commands where there are different types of arithmetic or the logical operations involved into it, right? Those are always involved into it, right? So whenever such operations are there, though the processor does it, but there is a separate thing that is available in your processor which does everything. Okay, so खरं सांगायचं तर this ALU has a algorithm किंवा एक प्रोग्राम त्याच्या, यार 11:40 झाले, तुम्ही कसे काय रे अजून तुम्ही जॉईनच होताय? त्याच्यामध्ये काय असतं, बेसिकली प्रोग्राम फिट केलेला असतो. देयर इज ऑलरेडी अ प्रोग्राम इनसाइड इट, राईट? फक्त डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेशन, कुठलं ऑपरेशन करायचंय, अकॉर्डिंगली इट वर्क. देर आर डिफरंट रजिस्टर्स. आपण आता त्याच्यामध्ये नको जाऊयात, कारण की वी आर गोइंग टू लर्न इट इन आवर लेटर चॅप्टर्स, राईट? सो for now, what you need to understand about ALU is a chip or something which is there in your processor, which is used to process the instructions which are arithmetic or logical. Arithmetic involves addition, subtraction, multiplication, division, okay? And logical involves and or XOR kind of logical operating operations, right? So these are the things which are performed using ALU, right? So now I will share screen and we'll have a quick recap with this, and then I'll tell you some different things from your exam point of view. Okay, so yesterday you have seen this particular thing. This is called as ALU. So आपण जेव्हा शिकतो किंवा बोलतो तेव्हा we imagine something very different. आपण काहीतरी एक वेगळं भलतंच काहीतरी imagine करतो बेसिकली. पण इन रियालिटी ते तसं नसतंच. इट इज ऑलवेज डिफरंट. त्यामुळे काय होतं, की ज्याला आपण इमॅजिन करतोय की ALU म्हणजे काय असणार आहे, कसं असणार आहे, ते ऍक्च्युली तुमच्या जेव्हा तुमच्या वेगवेगळ्या अप्लायन्सेस मध्ये, तुमच्या ह्याच्यामध्ये काय म्हणतात त्याला, कम्प्युटरमध्ये जो वापरला जातो तो एवढूसा असतो. बट it has so many operations or applications to perform. So this is the pin diagram. Okay, so right now we are not going to focus here. आता आपण इथे फोकस नकोच करूया, कारण की whenever we are going to do assembly programming, तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला उपयोग कळेल, राईट? सो आता आपण खूप जास्त कन्फ्युजन वाढवण्यासाठी वी आर नॉट गोइंग टू फोकस राईट नाव हिअर. इट इज देअर, ओके, पण ते आता तुम्ही फोकस मध्ये घेऊ नका. सो फॉर ALU, जर ते तुम्हाला आता ALU मध्ये बेसिक शिकायचं आहे, त्या बेसिक मध्ये काय असतं, तर ALU हॅज इनपुट डेफिनेटली. इफ इट इज गोइंग टू perform some logical or the arithmetic operation, it has to have something to input. त्यामुळे त्याला इनपुट येणार आहे, राईट? आणि काय होणार आहे, these S0, S1, S2 are called as opcode. मी तुम्हाला ऑपकोड म्हणजे काय ते सांगितलं, जे आता आपण पुन्हा बघणार आहोत. सो देर आर ऑपकोड्स, ते पण आतमध्ये जाणार आहे, राईट? तर तुमच्याकडे ऑपरेटर्स आहे ज्याच्यावरती आपण काम करतो, दॅट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर. त्यामुळे इनपुट इज ऑलवेज अ ऑपरेटर, राईट? Sorry, operands, not operator. I'm really sorry for that. Operands. Okay, so inputs are operands आणि operators हे एकत्र येतात using opcode.
त्यांच्यावरती मॅनिप्युलेशन होतं अँड ॲज अ आउटपुट आपल्याला ते दिसतं. असं ऍक्च्युली प्रोसेसिंग हे आतमध्ये होतं. दिस इज व्हॉट यू नीड टू अंडरस्टँड फॉर नाव. फॉर नाव. जेव्हा आपण डिटेलमध्ये जाऊ तेव्हा या सगळ्या गोष्टी आणखीन डिटेलमध्ये समजणार आहे. पण एकदम कॉम्प्लिकेशन झालं तर तुम्हाला उगाचच एकतर तुमचा विषयामधून इंटरेस्ट निघून जाईल किंवा इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू अंडरस्टँड इट. ओके, सो आय एम कीपिंग इट सिम्पल ॲज ऑफ नाऊ. राइट? सो तुम्हाला काय ह्याच्यातून फक्त लक्षात ठेवायचं की एएलयू मध्ये काय काय असतं, इनपुट असतं, आउटपुट असतं आणि ऑपरंड्स असतं. राइट? सो दिस इज अबाउट एएलयू. नाव काल मी जे बोलत होते की तुम्हाला एएलयू च्या रिलेटेड काही इम्पॉर्टंट डेफिनेशन माहिती पाहिजे. सो लेट्स डिस्कस दॅट फर्स्ट. ओके, आणि इफ यू वॉन्ट आय विल शेअर फाईल विथ यू. करता येतं ना? वन सेक. Okay. I want to send you file that I'm not able to send. Anyways, I will share my screen. Okay. So yesterday we had glimpse of everything, this everything. Okay, I am to send you this, but I am not able to send you. I don't know how to send it through your what you say chats, because the option is actually available to send the file, but I'm not able to do that right now. Anyways, so these are few important things that you must know whenever you are going to learn about ALU and the microprocessor. The These are some definitions which are very much mandatory that you should be able to understand. ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत, कारण की ह्या सगळ्यावरतीच तुमचं पुढचं इन्स्ट्रक्शन म्हणजे पुढचा जो मायक्रो प्रोसेसर जो आहे, इट वर्क्स ऑन ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर द व्हेरी बेसिक अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण पुन्हा म्हणत की इट इज काइंड ऑफ अ बेस टू युअर मायक्रो प्रोसेसर थिंग. So first is opcode. I have used this word several times, but right now I'm going to give you the definition. This is a basic definition of opcode, जी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारली जाऊ शकतं. So you must be aware of. Make a note of it, or if possible, I will send you these pictures to you so that it will be with you. Whenever you study, you will come to know. Okay, so what is opcode? Opcode, a binary code that indicates the operation to be performed, is called as an opcode. I'll read it again for you. There was a confusion of words. A binary code that indicates the operation to be performed is called as an opcode. So basically, opcode is a combination of two different words. One is operation and other is code. Okay, so ऑपरेशन कोड, ऑपरेशनचा कोड. ऑपरेशन म्हणजे ऑपरेशन नाही, ऑपरेशन म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, राईट? So operationचा code is called as opcode. It is always binary because it is for the processor. मेमरी मधून प्रोसेसर कडे किंवा प्रोसेसर कडून मेमरी कडे ज्या काही गोष्टी त्यांचं जे काही एकमेकांशी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होते, दॅट इज ऑलवेज इन बायनरी और देअर इन देअर मशीन लँग्वेज. सो दिस opcode is always binary because we are not going to use it. We are just going to give the instruction. आपण प्रोसेसरला फक्त इन्स्ट्रक्शन देतो, त्याच्यानंतर ते कसं काम करायचं हे सगळं जे आहे ते इंटरनली चालतं. राईट? सो दिस इज अ कम्युनिकेशन लँग्वेज बिटवीन युअर मेमरी अँड द प्रोसेसर. So it is, we are nothing to do with this. But opcode is a binary code that indicates the operation to be performed. Right? Whenever memory will fetch or memory will give, जेव्हा प्रोसेसर मेमरी मधून एखादी इन्स्ट्रक्शन फेच करतो, that time he will see some bits
तो कुठल्या तरी बिट्स बघणार, त्याला जो काही डेटा मिळेल, जो डेटा म्हणजे काय कुठला तरी बायनरी कोड बघणार आणि तो जेव्हा तो कोड बघेल, तेव्हा तो कोड बघितल्यानंतर त्याला जेव्हा कळेल, की धिस इज द ऑपरेशन, मग ते कुठलंही असो, ते ऑपरेशन बघितल्यानंतर त्याच्यावरती काम करणं इज कॉल्ड ॲज ऑपकोड किंवा इज कॉल्ड ॲज बेसिकली डिकोडिंग अँड देन द एक्झिक्युशन इज डन बाय ALU, राइट? सो धिस इज अबाउट ऑपकोड. आय होप की तुम्हाला ऑपकोड म्हणजे काय ते कळलंय. Second is operands. The data on which the operation is to be performed as well as the result of the operation are termed as operands. Right. So whenever I want to add two numbers A and B, and if I want to save the addition of A and B into C, then in that case A, B, C, all three are operands because I'm going to work on A and B. So ज्यांच्यावरती आपण काम करतो, ज्यांच्यावरती आपण प्रोसेसिंग करतो, ज्यांच्यावरती आपण कुठल्याही प्रकारचं ऑपरेशन करतो, that is called as operands. Operands वगैरे सगळं बेसिक आहे, पण still you must be aware of it. Third is the instruction. What is instruction? The combination of opcode and operand that can be used to instruct a system is called as an instruction. So whenever we talk, whenever we in general also, whenever we speak with each other or with anybody, आपण जेव्हा कुठल्या पण गोष्टी बोलतो किंवा आपण एखादी गोष्ट सांगतो, आपण असं म्हणतो की दिस इज माय इन्स्ट्रक्शन टू यू. सो व्हॉट वी डू, आपण कुणाला सांगतोय, आपण काय सांगतोय, राईट? वेनेवर जर का मला तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन द्यायची असेल, कुठल्याही प्रकारची इन्स्ट्रक्शन, इफ आय वॉन्ट टू गिव्ह यू, और इफ आय वॉन्ट टू टेल यू समथिंग व्हेरी डेलिबरेटली, मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचंय, दॅट टाइम व्हॉट आय एम डुईंग, मी तुम्हाला काय करायचं ते सांगणार आहे आणि कुणाला सांगते तर तुम्हाला सांगते, राईट? सो दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या, की कोणाला कुणाला सांगायचं आणि काय सांगायचं. सो दीज टू थिंग्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. सिमिलरली व्हेन वी डील विथ प्रोग्रामिंग, जेव्हा आपण प्रोग्रामिंग बद्दल बोलतोय, तेव्हा आपण कुणाला इन्स्ट्रक्शन देतो, तर आपण प्रोसेसरला इन्स्ट्रक्शन देतो. आपण डायरेक्टली प्रोसेसरला असं उठवून सांगत नाही, की आता हे कर. थ्रू प्रोग्रामिंग, right? So whenever we write the program, this every line of the program is a instruction. Okay, so instruction is what? The combination of opcode and operand that can be used to instruct a system is called as instruction. Then the instruction set. A list of all the instruction that can be issued to a system is called as an instruction set of that system. आता वन बाय वन इन्स्ट्रक्शन देणं किंवा कधी कधी असं होतं की यू जस्ट देर इज ओनली वन इन्स्ट्रक्शन इज नॉट इनफ फॉर द सिस्टीम टू परफॉर्म समथिंग दॅट इज ऑफ युअर इंटरेस्ट. मला एखादी गोष्ट जर का सिस्टीम करून घ्यायची आहे किंवा मला एखादी गोष्ट प्रोसेसरला सांगायची आहे, जी मी एका इन्स्ट्रक्शन मध्ये नाही सांगू शकत, आय एम नॉट एबल टू फिनिश द इन्स्ट्रक्शन इन वन सेंटेन्स, मी एका इन्स्ट्रक्शन मध्ये माझं होल ऑपरेशन करू शकत नाही, दॅट टाइम for the same program, for the same thing, I am going to use different instruction. Okay, so these instructions are called as instruction set. Okay, then program, subroutine or routine, these are the three different name for the same thing, that is program. प्रोग्रामला आपण प्रोग्राम पण म्हणतो, म्हणजे जो आपण जनरली आपण लिहितो प्रोग्राम कुठल्याही HLL मध्ये, हाय लेवल लँग्वेज मध्ये किंवा असेंब्ली लँग्वेज मध्ये फॉर दॅट मॅटर. whenever we write a program which is in assembly level language or the high level language, it is a program. Sometimes it is called as a subroutine. Why it is called a subroutine, that we are going to learn in this very subject. कारण की या सब्जेक्ट मध्ये त्याला सबरुटीन असं सुद्धा म्हणतात. का, कुठे, ते will actually study in later chapters. Or routine. Okay, subroutine or routine or the program, it is one and the same. It is a set of instructions written in a particular sequence so as to implement a given task. Subroutine is assembly, refers to functions as in C or C++. So generally it is written in a high level language or the mid level language. Secondly, it is a सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन, डेफिनेटली सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन आहेत. मग इन्स्ट्रक्शन सेट आणि सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन याच्यामध्ये फरक असा आहे की याच्यामध्ये ज्या पण तुमच्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या एका पर्टिक्युलर सिक्वेन्स मध्ये लिहिलेल्या आहेत. whenever I write a program to add two numbers, that time it is not ki I have written all the instruction in haphazard way. मी असं केलं का की C is equal to A plus B, मग नंतर enter the value of A, नंतर कुठेतरी डिक्लेअर केले व्हेरिएबल, असं मी करूच शकत नाही, बिकॉज कम्प्युटर विल गो मॅड. जर का मी अशा पद्धतीने प्रोग्राम लिहिला तर तुमचा प्रोसेसर वेडा होऊन जाईल, कारण की त्याला कळणारच नाही की तुम्हाला नक्की काय म्हणायचंय.
राईट. सो एव्हरीथिंग हॅज इट्स ओन लँग्वेज. प्रत्येकाचे स्वतःचे काही काय म्हणतात सायन्स अँड हे असतात की ज्याच्यामुळे त्याला कळू शकतं की नक्की काय करायचं. सो व्हेनेवर वी राईट अ प्रोग्राम वी मेक इट शुअर की जेव्हा तुम्ही कुठलाही प्रोग्राम लिहिता इट शुड बी इन अ प्रॉपर सिक्वेन्स. राईट. So this is very much important key difference between instruction set and what is the program. Program is set of instruction definitely written in a particular sequence so as to implement a given task. तर मला जर काम करायचंय ते काम करण्यासाठीच्या डिफरंट डिफरंट ज्या टास्क आहेत त्या मी एका वेगळ्या सिक्वेन्स मध्ये लिहिते. इट हॅज टू फॉलो सम प्रोटोकॉल. Whenever I'm writing a program in C, I have to follow some protocol. I have to write some hidden, काय म्हणत आपण important files that we need to include into it. Header files आपण include करतो. We need to write a main, कारण हे main execution तुमचं main मध्ये होतं. Before actually giving instruction to add or to subtract or any kind of operation, we need to declare some variables. Right? We need to write some printf and scanf for that, because it is everything that we do, or whenever we write a program it gives one and more instruction to your processor. Don't forget that. कारण की मी ज्या व्हेरिएबल अलोकेट डिक्लेअर करते दॅट टाइम ऍक्च्युली काय होतं, किंवा जेव्हा आपण व्हेरिएबल स्कॅन करतो तेव्हा ऍक्च्युली काय होतं, दॅट वी ऍक्च्युली हॅव डिस्कस्ड इन लास्ट 2-3 लेक्चर्स. की स्कॅन होतं म्हणजे काय होतं, की मेमरीमध्ये एक ऍड्रेस अलोकेट होतो, त्याच्यामध्ये डेटा जाऊन पडतो. दॅट एव्हरीथिंग हॅपन्स ऍट ईच अँड एव्हरी इन्स्ट्रक्शन ऑर द लाईन दॅट यू हॅव रिटन इन युअर प्रोग्राम. जे तुम्ही प्रोग्राम मध्ये लिहिता ते ऍक्च्युली इन्स्ट्रक्शन आहे, ती प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन जर का सिक्वेन्स मध्ये असेल तर तुमचा प्रोग्राम व्यवस्थित रन होईल. पण जर का ती सिक्वेन्स मध्ये असेल तर इट विल नॉट रन, इट विल शो सम एरर्स ऑर बग्स टू यू. कारण की त्या पद्धतीने तो ऑपरेट होऊच शकत नाही. राईट. सो आय थिंक आय हॅव डिस्कस्ड इनफ ऑफ ऑल दिस थिंग्स. याच्यापेक्षा आणखी डिस्कशनची गरज नाही, बिकॉज यू आर कम्प्युटर पीपल नाव. सो आय डोंट थिंक की तुम्हाला इतकं बेसिकची गरज आहे. द नेक्स्ट थिंग दॅट इज बस, जे आपण पुन्हा 2-3 गेले लेक्चर्स शिकतोय परत परत. बट नाव ही आपण म्हणत टेक्स्टबुक हे याच्या डेफिनेशन्स आहेत. सो अ ग्रुप ऑफ लाईन्स, पिन्स और सिग्नल्स हॅव्हिंग कॉमन फंक्शन इज टर्म्ड ॲज बस. ही काय म्हणतात आपण तुमच्या पुस्तकातली ही त्याची डेफिनेशन आहे. द फंक्शनल ग्रुपिंग ऑफ सिग्नल रिझल्ट्स इन डेटा बस टू कॅरी डेटा, address bus to carry to select a memory or IO location, and control bus is to issue and receive control signals. Right. So this is about the bus. Now in figure 1.1.2, to give an instruction to the system, the programmer has to give opcode and operand. आता हे जे आहे दिस इज बेसिकली दिस इज अ ALU. ओके. हे काय आहे, ALU आहे. आणि तुम्हाला मी त्या दिवशी जसं सांगितलं होतं की प्रत्येक जी बस आहे, आता ALU हा सगळा वेगळा कुठेतरी नसणार आहे, हा प्रोसेसर मध्ये असतो. पण पुन्हा काय होतं की त्यांना प्रत्येक जो काही ALU चा प्रत्येक जो डेटा जो आहे तो बिट बाय बिट तुमच्या ALU मध्ये जाणार. म्हणजे तिथे सुद्धा ट्रान्सफॉर्मर असणार. राईट. सॉरी, काहीतरी मी चुकीचं बोललेले आहे. There has to be transmitter, not transformer, transmitter to transmit the data bit by bit. Right. So तो 0 आणि VCC याच्यामध्ये इथं तुम्ही जर का बघू शकत असाल, you will be able to see it clearly. Either the voltage is given and the ground is given, so there will be switch between 0 and 1 and all the bits will be passed to the ALU to create the output. ह्या ज्या आहेत पुन्हा S1 S2 S3 S4 ह्या ज्या आहेत, these are the operands. These are the opcodes, these are the operands, आणि ह्याच्यातून जे काही तुमचं अरिथमॅटिक होईल, and this is going to be the result or the output. Okay. So these are the important definitions which are very much favorite of all the exam किंवा काय पेपर सेटर त्यांना खूप आवडतात ह्या गोष्टी. So this is it. Then the next thing that I want to share, जे मला पुन्हा नाही शेअर करता येते.
ओके. सो नाव जे आतापर्यंत आपण बघितलं प्रोसेसर बद्दल, माझ्या मते तुमच्या मनामध्ये प्रोसेसर बद्दलची बऱ्यापैकी अ, जी काही कन्सेप्ट आहे ते क्लिअर झालेली आहे. आता थोडंसं आपण टेक्निकली जे तुमच्या बुक मध्ये आहे ते बघूया, सो दॅट यू विल बी एबल टू रिलेट व्हॉट एव्हर आय टॉट यू टिल टुडे. राईट. कुठली डिफिकल्टी आली तर डेफिनेटली यू कॅन चॅट. आता कोण कोण करतायत चॅट मध्ये मध्ये. ओके. सो what are the characteristics of microprocessor? Okay, so त्याच्यामधल्या डिफरंट डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ज्या इथे लिहिलेल्या आहेत. सो फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, एन बिट प्रोसेसर, वेन एव्हर वी सी माझा 8 बिट आहे, 64 बिट आहे, 128 बिट आहे वगैरे, 256 आहे, म्हणजे काय आहे तर ते सगळ्या टूच्या पॉवर मी तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलंय. राईट. सो यू यू आर व्हेरी मच अवेअर ऑफ इट, आणि तुमच्या असं तुम्हाला बाय हार्ट असलं पाहिजे, बिकॉज यू आर टेक्निकल पर्सन. आता तुम्ही लेमॅन नाही आहात, तर तुम्हाला हे माहिती पाहिजे. So what is n-bit processor? A processor is n-bit processor implies that its ALU is n-bit, that is, the ALU can perform n-bit operations simultaneously. Okay. Its internal data bus and register size is n-bit. Its external data bus is also n-bit in most of the cases. So basically when we say 4-bit processor, म्हणजे काय असणार की ALU पण 4 bit आहे, त्याचे internal data register पण 4 bit आहे, आणि at a time it can process 4-bit data. Right? So this is called as n-bit processor. Whenever somebody says की माझा इतका बिटचा प्रोसेसर आहे, म्हणजे तुम्हाला आता स्वतःलाच कळायला पाहिजे की म्हणजे काय आहे. लक्षात आलं? Then processing capability. It depends upon the number of instruction and flexibility of each instruction. Okay, it depends upon the number of instruction and flexibility of each instruction. Word length, माझ्या मते हे तुम्हाला मी सांगितलं होतं, पण तरी एकदा सांगते. Word length, it depends upon the width of the internal data bus register, ALU, etc. Word length म्हणजे काय की एका वेळेला किती नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस होतात, ह्याला वर्ड लेंथ असं म्हणतात. इन कॉमन म्हणजे तुम्हाला इन जनरल मी तुम्हाला सांगते. इन टेक्निकल लँग्वेज इट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द इंटरनल डेटा बस. बरोबर आहे. सो इंटरनल डेटा बस जर का 4 बिटची आहे किंवा प्रोसेसर जर का 4 बिटचा आहे, तर वर्ड लेंथ 4 बिटची आहे. लक्षात आलं? Then the clock frequency. The processing speed of microprocessor depends upon clock frequency. The program execution speed is also determined by this parameter. The maximum clock frequency depends upon the technology adopted in microprocessor fabrication. Clock frequency is the processing speed. Okay, so whenever we are going to study timing diagrams, जेव्हा आपण टायमिंग डायग्राम्स बघू ना, तेव्हा तुम्हाला थोडंसं आणखीन हे क्लिअर होईल की व्हॉट इज दॅट क्लॉक फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असतं वगैरे. ओके. Then width of the data bus. The parameter decides word length of the microcomputer. This is the width of the external data bus. Width of the address bus. This parameter decides the memory addressing capability of the microprocessor. The maximum size of the memory is decided by this parameter. Input output addressing capability. The maximum number of input output ports accessed by the microprocessor depends upon the width of input output addresses provided in the input output instruction. अजिबात घाबरू नका. हे अशा प्रकारचं काही फार तुम्हाला अवघड येत नाही. दिस इज जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. तुम्हाला जर का असे वर्ड आले तर नक्की काय हे माहिती असण्यासाठी आहे. इज नॉट एट ऑल व्हेरी स्केरी. हे अजिबात स्केरी नाहीये. जेव्हा तुम्ही थोडंसं आणखीन डीप मध्ये ते स्टडी कराल, दॅट टाइम यू विल कम टू नो की मी हे काय सांगते. जस्ट हॅव काय म्हणतो, एक फक्त लक्ष देऊन एकदा ऐका, देन आय विल स्पीक अबाउट इट. ओके. Then data types. The microprocessor handles various types of data formats like binary, BCD, ASCII, integers, real numbers, signed numbers, and unsigned numbers, etc. Okay, so these are the different data types. The interrupt capability. Interrupts are used to handle the unpredictable and the random events in the microcomputer. It is used to interrupt the microprocessor, as it also used to speed up the input output programs. It improves the throughput of the system. Okay. हे वाचल्यानंतर तुम्ही भरपूर ब्लँक झालेले असणार. तुम्ही म्हणाल की मॅडम आता तुम्ही मला काहीच शिकवलेलं नाही. सो बेसिकली काय माहितीये का, की युअर सिलेबस
आणि द बुक दॅट हॅज बीन प्रोव्हायडेड ॲज अ गाईड, जे तुम्हाला सांगतात जनरली की तुम्हाला रेफर करा. सो दॅट बुक इज इन क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅट. फर्स्ट थिंग, तुम्ही जे तुम्ही कोणी रेफर करत असाल किंवा जे तुम्ही कुठे बघाल, तर तुमचे जे मायक्रो प्रोसेसरचे जे बुक आहेत फॉर बीएससी आय टी पर्टिक्युलरली, हे क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमध्ये आहे. आणि अनफॉर्च्युनेटली विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एव्हरीवन, वन सेक, आय जस्ट